Just 2 years ago, Siddharaju was regarded as a child with a learning disability and was relegated to the back of his classroom. ನನಗೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ. Siddharaju's newfound interest in his studies is thanks to Project Vidyankura, literally Education Seedling, started in Chamarajanagar district of Karnataka, which was marked with low literacy and poor educational facilities. Project Vidyankura was started to address these problems. Also known as the District Quality Education Project, this brainchild of the National Institute of Advanced Studies, Bangalore, facilitates a comprehensive approach to elementary education. Drawing on sociological and educational studies to enhance teacher training and support, and school management and administration, it seeks to contribute to improving the overall ability of the system to provide quality education to all children. The main aim is for elementary education to be inclusive, interactive and child-centered. Last 5 years, many NGOs are coming forward to take up the job of education. NIAS is one of them, where they have adopted Chamarajanagar is one of the pilot project district. Monitoring of classes and monitoring of schools were neglected, but they have taken up the job of supervision effectively. This helps indirectly or directly to motivate the teacher. That results in quality education. The seeds of Vidyankura were sown in 2002, when the NIAS was supported by the Sir Ratan Tata Trust under the education portfolio to develop and pilot a district-wide intervention to enhance the quality of elementary education in the district. A baseline study conducted in 36 schools and 24 sites across the district revealed in spite of a number of trainings, teachers' practice was still quite traditional and routine. A fairly high number of children were out of school. Low levels of performance on the language tests. This was particularly poor in the Ashram Shala schools where tribal children study, and in the multi-grade classrooms where it was noted that children spent long hours doing nothing, waiting for the teacher's attention. All parents were aware of and wanted education for their children, yet they seemed unsure on how best to contribute to their children's education. A need to support the institutions of cluster and block resource centers in providing better school-based support to teachers and conduct better quality trainings. Phase 2 of the project was operationalized in December 2003 and spread over 4 years to work systemically on 4 major components. The first is the School and Community Contact Program, or SCCP, which was evolved to bridge the gap between the community, parents and the educational institutions so that parents have a participative approach to schools in their communities. ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ,
ಇವಾಗ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಮತ್ತು ನಾವು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಇಲ್ಲವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಓದಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವನ್ನ ಏಳಿಸಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಹೋಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟನೂ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. The School Development Monitoring Committee, an institution that earlier existed merely on paper, has been effectively revived. Parents and the community, members of the SDMC, now realize that they are active stakeholders in the school's progress and participate in monitoring activities. STM ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊದಲು ಏನು STMC ಏನಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು. ಈಗ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ತಿಂಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ. ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಸೇರ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು STMC ಒಳ್ಳೆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಪುನಃ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸನೂ ಪೂರ್ವವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆ. ಈಗ ಇದು STMC ಬಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಎತ್ತಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಜನಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ STMC ಕಮಿಟಿಯವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಇನ್ಮೇಲೆ. The experiences of the Community Contact Program have led to the publication of a handbook, Setu, meaning bridge, developed for the community and parents. Its popularity is evident from the fact that it is being used as a vital resource by several local NGOs to reach out to local communities and encourage them to send their children to school. ಸೇತುವಿಂದ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇರಿಸಬಾರ್ದು, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ 4 ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸೇತುವಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಮೇಡಮ್, ಆ ಬುಕ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಓದಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ. ಆ ಬಂದಿಸಿಂದ ನಾವು ಓದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಘದಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೆಂಗಸರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಸಂಘದ ದಿವಸ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡಿ, ದಿನ ಡೈಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. In 3 years, the SCCP has reached out to 28 schools and communities, approximately 65 teachers, 10 cluster resource personnel, and 900 to 1,000 children. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. This workshop at the Block Resource Center, Gunlupet, is part of the Integrated Block and Cluster Resource Development, IBCD. It strengthens the existing district institutions that have the maximum impact on schools by improving the quality of teacher training and school-based support. One important activity focuses on development of master resource persons in specific subject areas like English, mathematics, and Kannada, so that these trained personnel can design and implement local specific trainings at the cluster level, using enriched resources, interactive strategies to make training lively and relevant. Teacher trainers have been prompted to re-examine their models and methods of training in order to facilitate the transfer of learning to the classroom. Resource centers have been developed in the blocks to try to strengthen their academic role and to promote a culture of using learning materials during teacher interactions. This effort has also informed state policy regarding the BRCs and CRCs. In addition to various teaching learning materials, several books and articles have also been translated from English and Hindi into Kannada for use in the ERCs and in capacity building. ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಂತಸದಾಯಕ ಕಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತಾರೆ ಅನ್ನೋ ತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಚಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇರಲ್ಲ. ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸೋದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರನೂ ಇದ್ದು ಅವರು ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಚಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಗಂಟೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ.